Finca Ashford, Inglaterra, Abril de 1841. El olor la alcanzó anis que el sonido, no era madera. La madera ardía de forma amplia y lenta, llenando la habitación con una sensación casi reconfortante. Esto era papel, nítido, específico. El olor de algo que se borraba con intención. Alara se detuvo en el pasillo del segundo piso, con la pila de documentos en presionada contra su pecho. Y escucho. Silencio. Luego. El crujido silencio, de algo que se incendiaba. 3 semanas en Ashford le habían enseñado una sola regla. El ala este pertenecer Edmund. No por declaración. Nunca lo dio directamente. Simplemente existía en es pasillo con tal autoridad absoluta que cruz lo se sentía como entrar en un idioma que no le habían invitado a hablar. Lo respetaba. Era buena respetando límites ajenos. Pero el papel quemado tenía la particularidad de hacerle olvidar sus modales. Dejó los documentos en la mesita auxiliar, y se dirigió hacia el pasillo este. Los suelos de Ashford no hacían ruido. Lo notó la primera mañana, como si la casa misma hubiera aprendido a mover silenciosamente alrededor del hombre que la habitaba. La luz anaranjada bajo la puerta del estudio parpadeaba lentamente. La puerta estaba entreabierta. La empujó con 2 dedos. Edmund estaba de espaldas ella. Introdujo las cartas en la chimenea una, sin prisa, metodico, como quien destruye algo que ya ha decidido olvidar, no con ira, sino con la tranquila certeza de quien tomó la decisión mucho antes de coger el primer sobre. Cada carta, al ser recogida, se curvaba por los bordes y se disolvía en la regla en segundos. ¿Alara canto? 1, 2, 3. Lo voy a coger un cuarto sin dudarlo. Luego un quinto. Luego un sexto. Sus movimientos eran tan controlados, tan deliberados, que por un momento casi retrocedió. Casi se convenció de que el olor a papel quemado no le incumbía. Entonces el cogió el séptimo y se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. El sobre colgaba entre sus dedos y la lama. Y Edmund no se movió. El fuego crepitaba bajo el silencio. Afuera, el viento de abril azotaba el cristal de la ventana. Y en algún lugar del jardín, en pájaro cantó una vez y se caló. Alara miró el sobre que él tenía en la mano. Su nombre estaba escrito en él, no el de su hermana, en el de la señorita Ashby, en el de la señorita Menor. En ninguno de los títulos que la casa usaba para distinguir entre las 2 mujeres que llegaban a Ashford en circunstancias que nadie comentaba abiertamente. Su nombre, Alara, escrito con tinta ligeramente descolorida en los bordes, en papel que parecía más viejo que las 3 semanas que había pasado entre esas paredes. Contuvo la respiración antes de darse cuenta. Edmund se giró lentamente, como lo hace un hombre cuando ya sabe lo que va a encontrar, no sorprendido, ni sobresaltado, sino preparándose para algo que había estado esperando sin saber exactamente cuándo llegaría. Sus ojos encontraron los de ella, al otro lado de la habitación, ojos oscuros, de esos que no revelan nada a menos que él decida revelarlo. Por primera vez desde que él llegó a Ashford, la miró como si su presencia tuviera un sentido completo y específico. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parada? Preguntó. Su voz era firme, sin alarma, solo la pregunta flotando en el cálido aire entre ellos. Alara observa las 7 cartas quemadas que se disolvían en la regla. Miró la que sostenía en la mano. La que tenía su nombre, y luego lo miró a él. Ya basta, dijo. No fue. Pensaría más tarde. Lo más inteligente que había dicho jamás. Pero era sincero.
y la sinceridad solía ser más dura que el ingenio en una habitación que había estado conteniendo la respiración. Edmund no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la carta, luego la miró a ella. Algo cambió en su expresión. No mucho, apenas perceptible, pero Alara había pasado 3 semanas estudiando la geografía de ese rostro. Y lo captó. Una grieta, pequeña y rápida como el hilo que se adopta un paso inesperado. Era un hombre que se había comportado con perfecta compostura en acreedores. Vecinos difíciles, y un incidente muy desafortunado la semana anterior con una cabra que, de alguna manera, entró en el jardín y se negó con notable seguridad a marcharse. A pesar de todo, en hay una sola fisura. Ahora sosteniendo una carta con su nombre sobre un fuego moribundo. Edmund pareció, en segundo, como un hombre atrapado. Antes de continuar, desde que ciudad estás mirando ahora mismo, diálogo en los comentarios de abajo, leo cada de ellos. Alara dio un paso dentro de la habitación. ¿Qué eran esos? Preguntó, señalando con la cabeza hacia la chimenea. Los que quemaste. La mandíbula de Edmund se tensó ligeramente. Documentos, dio. Correspondencia antigua. Nada que tenga que ver con la herencia. Y ella miró la carta que sostenía en su mano. Él siguió su mirada hasta ella. El silencio entre ellos se prolongó. No incómodo. Todavía no. Pero sí denso. Como los silencios que se producen cuando dos personas esperan que la otra diga lo que ninguna de las dos está lista para decir. También correspondencia antigua. Dio finalmente. Con mi nombre. Dio ella. No era una pregunta. Él lo había oído. Edmund la miró durante un largo momento. El fuego se había reducido a brasas detrás de él. La última de las cartas quemadas no era más que formas grises que se curvaban suavemente en la rejilla. La carta en su mano, con su nombre escrito en tinta desvanecida por el tiempo, permaneció exactamente donde estaba. No la puso en el fuego. No se la entregó. Simplemente la sostuvo. La miró, y no dijo nada. Y Alara comprendió, con la claridad particular que se obtiene al observar atentamente alguien durante 3 semanas, que su silencio no era una evasión. Era lo más honesto que le había dicho desde su llegada. La carta estaba fechada en abril de 1838. 3 ecos antes de que Alara pusiera en pie en Ashford. 3 ecos antes del compromiso de su hermana. 3 ecos antes de cualquiera de las circunstancias que la trajeron a esta casa, a este pasillo, a esta habitación, con su fuego moribundo y sus pruebas cuidadosamente destruidas. 3 ecos antes de que Edmund tuviera alguna razón para saber su nombre. Ella lo miró. Él seguía observándola, seguía sosteniendo la carta, seguía sin moverse hacia el fuego. ¿Cómo? Preguntó ella. Una palabra, pequeña y precisa. Edmund miró la fecha en el sobre. Vio como sus ojos se dirigían hacia ella. Lo vio darse cuenta de que ella también la había visto. Y por segunda vez en 2 minutos. Algo cruzó su rostro que ella nunca antes había visto allí. No era culpa. En miedo. Algo más antiguo que ambos. Creo. Dio en voz baja, que debería sentarte. Ella se sentó. No porque Edmund se lo dijera. No había sobrevivido los últimos 3 meses de su vida haciendo cosas simplemente porque los hombres se lo ordenaban. Siendo porque sus piernas tomaron la decisión antes de que su mente la asimilara. Y porque la silla más cercana ella estaba allí. Y porque la carta en la mano de Edmund tenía una fecha que su cerebro intentaba conciliar con todo lo que creía cierto. Abril de 1838. Volvía a ella una y otra vez, como la lengua vuelve un diente dolorido. Sin querer. Incapaz de parar. Edmund no se sentó. En cambio,
se dirigio a la ventana, la ciudad al jardín este, donde la luz de abril de brillaba algo suave y pasado sobre el césped, se quedó de espaldas ella, con la carta en la mano. Y durante un largo rato no dio nada. Alara espero. En 3 semanas había aprendido que los silencios de Edmund no eran vacíos, eran pesados, algo vivía en ellos, algo que él estaba decidiendo si de salir o no. Si la amaba Catherine. Dio finalmente. Alara permaneció inmóvil. Era hija de una familia de Wiltshire. Nos presentaron en la primavera de 1837. Hizo una pausa. Para el invierno siguiente, le pedí permiso a su padre para cortejarla. Su voz era firme, de esa firmeza que se adquiere con los ecos, no tranquila, sino controlada. La diferencia entre un hombre en paz y un hombre que ha hecho un pacto permanente y deliberado con su propio dolor. Dio que no. Dio Alara en voz baja, no era una suposición. Algo en su postura se lo decía. Dio que sí, respondió Edmund. Era el problema. Entonces se apartó de la ventana. No del todo. Lo suficiente para que ella pudiera ver la línea de su mandíbula, la leve tensión. Afuera, una abeja se movía lentamente por el jardín, indiferente a todo lo que sucedía al otro lado del cristal. Estuvimos prometidos 4 meses. Dio. En marzo de 1838. Se acabó. Su familia lo disolvió. En silencio. Rápidamente y con una minuciosidad que sugería que lo habían estado planeando desde hacía tiempo. Alara lo observa. Ya estaba casada. Dio. En junio. Con un hombre de Edimburgo. Alguien que su familia prefería por razones que nunca me explicaron directamente, y para las que finalmente debía necesitar una explicación. Las palabras eran limpias, despejadas de todo excepto de los ecos, pero Alara escuchó lo que subyace en ellas. El silencio particular de alguien que hacía una pregunta tan veces que finalmente se volvía suave, como una piedra en el agua. Y no lo suficientemente afilado como para cortar, pero en persona, en aje, en sentido. Lo siento, Dio. Edmund la miró entonces, una mirada completa. No las miradas cuidadosas y medidas que le dedicaba durante la cena o en el pasillo. Algo más directo, como si su compasión lo hubiera sorprendido. Lo que ella encontró silenciosamente triste y revelador a la vez. Few hace 3 ecos. Dio él. Eso no lo hace menos importante. Respondió ella. Él sostuvo su mirada por un momento. Luego volvió a la ventana. Abril de 1838. Ella hizo los cálculos lentamente, deliberadamente. Se había comprometido en el invierno de 1837. El compromiso se rompió en marzo de 1838. La carta en su mano, la que tenía su nombre escrito con tinta descolorida en los bordes, estaba fechada en mis después. La escribís después, dio ella, después de Catherine. Edmund miró el sobre. Su pulgar se movió una vez sobre el papel. Un pequeño gesto inconsciente que le dio más que cualquier cosa que hubiera dicho hasta ahora. Escribí varias cosas después de Catherine. Dio con cuidado. La mayoría de ellas no debería haberlas escrito. La mayoría de ellas las quem hace ecos. Excepto ese, asintió él. Alara se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, sin presionar, simplemente persona. ¿Por qué ese? Preguntó. Edmund guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no respondería. Dejó la carta en el alféizar de la ventana, no en el fuego, no en su bolsillo, en el alféizar donde la luz de abril rozaba el borde, donde no estaba en y destruida en el salvo. Por cuando la escribí no estaba seguro de si estaba perdiendo la cabeza. Dio.
y supongo que la guard como prueba de una forma u otra, prueba de que la miró. Las de la ventana estaba hora esas espaldas, y ella no podía leer su expresión con la claridad que deseaba. Que algunas cosas, Dio, no se pueden explicar solo con el dolor. Dejo la carta en el alféizar y se dirigió hacia la puerta. Conversación terminada. O al menos eso decía su pastora. Alar lo había notado? Terminaba las cosas antes de que terminaran por sí solas. Se ponía de pie antes de que las demás se pusieran de pie. Se marcaba antes de que las despedidas tuvieran tiempo de convertirse en algo más pesado. Ella también se puso de pie. Edmund, eso su nombre, no lo había hecho hasta ese momento. Siempre era tu gracia en la mesa o simplemente nada. Ella era cuidadosa con su nombre como te eres cuidado, o con las cosas que no te pertenecen. Se detuvo en la puerta. No voy a fingir que no lo vi, dijo ella. La fecha, mi nombre. Hizo una pausa. Pero no te pediré que me expliques algo que tú mismo no entiendes. Se giró. Algo cruzó su rostro rápidamente, casi imperceptible, pero ella lo captó. Eso es, dijo lentamente, inesperadamente generoso. Es práctico, dijo ella. La generosidad implica que estoy renunciando a algo. La comisura de sus labios se movió. No una sonrisa. No del todo. Algo más pequeño y más cuidadoso. La sugerencia de una de un hombre que había estado fuera de práctica por algún tiempo. Se fue sin decir una palabra más. Alara se quedó sola en el estudio. El fuego se había convertido en brasas. Las 7 cartas quemadas eran ceniza en la chimenea. La carta en el alféizar de la ventana permanecía inmóvil bajo las de abril. Su nombre boca arriba en el papel intacto. No la toca. La miró durante un largo rato. La tinta descolorida. La caligrafía cuidadosa. La fecha que no tenía sentido. Y sintió que algo que no podía nombrar se instalaba en la habitación a su alrededor. Fuera lo que fuse Edmund antes de que ella llegara a Ashford. Empezaba comprender que no se iría antes de averiguarlo. El pensamiento debería haberla inquietado. No lo hizo. Pasaron 3 días antes de que Edmund le hablara de algo que no fuera la finca. No en silencio incómodo. Ese ir a la parte extraña. Ashford tenía su propio ritmo y Alara había aprendido a moverse dentro de él sin perturbar la corriente. Desayunó a las 7 o'clock. Edmund en el otro extremo de la mesa leyendo la correspondencia con la quietud concentrada de un hombre que se había entrenado para hacer inaccesible antes de las 9 o'clock de la mañana. Dejó de entender lener el silencio al cuarto día. Para la tercera semana, se sentía casi como una compañía. 2 personas compartiendo el air sin exigir nada la una a la otra. La carta permanecía en el alféizar de la ventana. Lo sabía porque lo comprobaba. No de forma obvia, no con intención. Lo admitiría. Pero la puerta del estudio se abrió de vez en cuando al pasar y la carta siempre estaba allí. Su nombre brillaba bajo la luz de abril. En destruido en mencionado. Esperando con la paciencia de algo que sabía que ya había esperado 3 ecos. Al cuarto día del incendio. Edmund apareció en la puerta de la biblioteca a las 2:30. Alara estaba cotillando un conjunto de registros de tierras que el anterior administrador de la finca había archivado con un sistema tan creativo que rezaba el arte abstracto. No levantó la vista de inmediato. Había aprendido que mirarla de inmediato le daba a la impresión a que lo había estado esperando. Lo cual, en la mayoría de los casos, no era cierto. Tengo una propuesta, dijo. Entonces ella levantó la vista. Ella estaba de pie en la puerta con las manos a la espalda. Su postura habitual.
La que lo hacia parecer que estaba realizando una revisión formal de lo que fuera que estuviera mirando. Hoy se trataba de ella y una pila de registros de tiras fechados en 1829. La cena de Harwick. Dio. El próximo viernes. Lord Harwick ha estado solicitando mi presencia durante 3 meses. Su esposa ha estado solicitando QTRA hizo una pausa, escogiendo sus palabras con el cuidado de un hombre que disipa algo. Compañía apropiada, Rapicio Alara, es la única mujer que reside actualmente en Ashford. Dio. Lo que te convierte por defecto en apropiada. Dio ella. Exactamente. Lo miró por un momento. Y esa es la invitación menos romántica que he recibido jamás. No pretendía ser romántica. Dio él. Pretendía ser precisa. Casi sonrió. El viernes. Dio. Me las arreglar. Edmund asintió una vez y se fue. Alara volvió a mirar los registros de tiras. El sistema de archivo de 1829 de repente pareció significativamente menos interesante que hacía 30 segundos. La cena en sí fue exactamente lo que esperaba. Mesa larga, discursos en más largos. Y Lady Harwick, que tenía la energía particular de una mujer que recopila información que piensa usar más tarde. Observaba a Alara desde el otro lado de la mesa con la concentración de quien se dedica a las matemáticas. Edmund, hay que reconocerlo, estaba presente de una forma que ella no había visto antes. No era precisamente más cálido. La calidez no era una palabra que le describiera con naturalidad. Pero sí atento. Cuando la conversación en la mesa se tornó tensa, y lo hizo una vez, cuando un hombre dos agendos más alla hizo un comentario sobre la posición de Alara en Ashford que técnicamente era una pregunta, pero funcionalmente era algo completamente distinto. Edmund dejó su vaso y miró al hombre con una expresión tan precisa que no necesitaba palabras. El hombre cambió de tema inmediatamente. Alara lo guardó en su memoria. En el carruaje de regreso a casa, la noche de abril era fresca y despejada. Estrellas sobre los campos abiertos. El tipo de primavera inglesa que recordaba brevemente que podía ser hermosa. Viajaron en silencio durante varios minutos. No el silencio cuidadoso de dos extragos. Algo ligeramente diferente ahora. El fuego y la carta habían alterado el air entre ellos de una manera irreversible. No resuelto. No abordado. Pero presente. No tenías que hacer eso. Dio ella. En la mesa. Edmund miró por la ventana. Los invitados de Harwick a veces carecen de modales. Estaba insinuando que yo sé lo que estaba insinuando. Dio Edmund en voz baja. Una pausa. Why? Preguntó ella. Se apartó de la ventana y la miró directamente. La luz tenue del faro del carruaje las iluminaba. Y en ella su expresión era algo que ella no había logrado descifrar. En controlada. En distante. Pero cautelosa. Como la de un hombre que maneja algo cuyo peso desconoce. Y fue inexacta. Dio. Sencillo. Decisivo. Así decía las cosas cuando importaban. Alara lo miró un instante. Afuera, los campos se extendían en la oscuridad. Gracias, Dio. Ella sintió una vez y volvió a mirar por la ventana. Ella miró sus manos. El silencio entre ellos, al regresar a Ashford fue el mismo de siempre. De la misma duración. De la misma intensidad. Pero ahora contenía algo nuevo. Algo que ninguno de los dos buscaba. Ninguno de los dos se apartaba de él. Medio lejos sin previo aviso. Los cerezos del jardín se florecieron temprano. 2 semanas antes de lo que Edmund consideraba habitual. Lo expresó como una leve queja. Pero Alara lo interpretó como la primera información personal que él le había ofrecido que no tenía nada que ver con la administración de la finca. Empezó a prestar atención a esos momentos.
Eran paquegas, y poco frecuentas, y el pareja no darse cuenta de que las ofrece. Una manana lo encontró en el jardín antes del desayuno. Inusual, conoce su rutina lo suficientemente bien como para saberlo. Estaba de pie al borde de los cerezos, con las manos en los bolsillos del abrigo, y la mirada fija en las flores. Casi volvió adentro. Casi. En cambio, ese quedó a su lado. No habló. No le pidió nada. Después de un momento. El dio en voz baja. Mi madre plantó estos árboles. Alara miró los árboles. Son hermosos, dijo. Él no respondió. Pero tampoco ese fue. Ese quedaron aliviados minutos. Dos personas mirando lo mismo. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera, o lo respirar. Lo suficientemente lejos como para que nadie que los observara pudiera decir que estaba pasando entre ellos. Ni siquiera ella podía saberlo con exactitud. Solo sabía que cuando ese dio la vuelta para volver adentro, el ese quedó un momento más, y sintió, sin mirar atrás, el preciso instante en que él también ese fue. Y esa noche pasó por el estudio. La puerta estaba abierta. La carta seguía en el alféizar de la ventana. Ese detuvo. Ese había dicho a sí misma que no volvería a pensar en ello hasta que él decidiera abordarlo. Ese creó una persona razonable, y disciplinada que no dedicaba gran parte del día a pensar en una carta con su nombre que databa de 3 ecos antes de su llegada a Ashford. Empezaba a sospechar que no era tan razonable tan disciplinada como creía. Siguió caminando, detrás de ella, desde algún lugar del estudio. Oyó el suave sonido de una silla moviéndose. Luego, silencio. Justo antes de llegar a las escaleras, Alara, ese detuvo. No ese giró inmediatamente. Ese dio exactamente un segundo, y luego ese giró. Edmund estaba de pie en el umbral del estudio, con una mano en el marco, y la luz de la lámpara a sus espaldas. La miró con esa expresión que no había podido identificar del todo. La que aparecía solo en momentos de descuido. Breve y rápidamente controlada. Los cerezos, dijo. Por la mañana, suelo estar allí a las 6. Una pausa. Si quisieras saberlo. Acadio. Alara lo miró. Ella estaba retirando de nuevo a la habitación, de vuelta a la distancia controlada que mantenía como una segunda piel. Pero dejó las palabras en el pasillo, dejándolas para que ella hiciera con ellas lo que quisiera. Estaré allí a las 6 o'clock, dijo. Ese dio la vuelta y caminó hacia su habitación. No ese durmió enseguida. Ella estaba allí cuando ella llegó. Las 6 o'clock de la mañana. La luz de mayo en tenue y pálida sobre el jardín sur. Los cerezos sostenían sus flores con la tranquila confianza de las cosas que saben que no durarán. Edmund estaba de pie al borde del camino con una taza de café que él no le había visto sacar antes. No ese giró cuando ella se acercó. Pero sus hombros y esa arquitectura precisa y controlada que ella había pasado semanas estudiando, se movieron ligeramente, se ajustaron. Sabía que ella estaba allí antes de que llegara él. Ella se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos como para que no significara nada. Llegas temprano, dijo él. Ti también, respondió ella. Él miró los árboles. Siempre llego temprano. Lo sé, dijo ella. Lo he notado. Ese giró entonces. Solo un poco. Lo suficiente para mirarla de reojo. Como si estuviera decidiendo algo. No dijo nada, pero no apartó la mirada. Luego junio. Y las mañanas se convirtieron en ritual tranquilo que ninguno de los dos nombró. 6 o'clock. El jardín sur. Los cerezos en flor darán paso a hojas verdes.
especies y positas, y Edmund empezo a traer dos tazas de café sin que se lo pidieran. La primera manana que lo hizo. Dejo la segunda taza en el muro de piedra junto a ella, y no dio nada al respecto. Alara la cogio, no dio nada al respecto. Observan como el jardín cobraba vida con la luz del amanecer. Y la disposición se escena sobre sí misma como si siempre hubiera existido. Ella aprendió cosas en esas majanas que 3 semanas decenas, y trabajó con documentos no le habían enseñado. Edmund lo había leído todo, no superficialmente, sino profundamente. El tipo de lectura que della huela, tenía opinión sobre cosas que ella jamás había oído admitir un hombre de su posición, y las expresaba de riajo, casi regañadientes. Como si no hubiera planeado decirles en voz alta y si hubiera visto obligado harcharlo una vez pronunciada la primera palabra. A veces, ella lo presionaba, suavemente, como cuando empujas una puerta que no estás seguro de que esté abierta, sin forzar, solo tanteando. Él la dejaba, mas a menudo de lo que ella esperaba. No quería ser duque. Dio una manana, no era una pregunta, una larga pausa. Los pajaros del jardín cantaban ruidosamente en los sitios de la izquierda. Toda una discusión desarrollándose en un idioma que ella no entendía. Quería ser arquitecto. Dio finalmente. Ella lo miró. Tenía 17 ecos. Acadio, como si eso lo explicara todo. Mi padre murió al año siguiente. Y ahí se acabó todo. Sigues debutando. Preguntó ella. La paz esta vez fue diferente. Más corta. Como si la respuesta estuviera más a flor de piel. De vez en cuando. Dio. Me gustaría verlos. El la miró entonces. Con la mirada completa. La directa. Ella había catalogado 3 versiones de la forma en que Edmund miraba a la gente. La pública, plana y impenetrable. La de la finca, concentrada y eficiente. Y esta, que aparecía solo en momentos de descuido. Y para la que no tenía nombre, excepto que la hacía quedarse muy quieta. Como cuando se queda quieto cuando una criatura salvaje decide quedarse. Porque, dio él, porque dices que quería ser arquitecto a los 17, dio ella. Y lo dices como la gente dice cosas que ya no se permite decir. Me gustaría ver que es lo que te permites decir. Edmund la miró fijamente durante un largo rato. La manana de mayo se movía a su alrededor. La luz cambiaba. Los pajaros se pasaban. El jardín hacía lo que hacen los jardines. Mientras la gente estaba dentro conversando sobre cosas que nominalmente trataban sobre arquitectura. Después del desayuno. Dio. Si todavía quieres. Ella quería. Los dibujos estaban en una caja de madera aplana debajo del escritorio de su estudio. Lo sacó sin ceremonias. Lo puso sobre la mesa y lo abrió como si le mostrara algo ordinario. Lo que le indicó de inmediato que no era ordinario en absoluto. La gente solo era así de cuidadosa con las cosas que habían dejado de fingir que no les importaban. Dentro, 12 dibujos, lápiz sobre papel crema, precisos y detallados de una manera que le produjo una inesperada impresión en el pecho. Edificios, reales, imaginarios. Es tipo particular de estructura que solo existe en la mente de alguien que ve los espacios de manera diferente a los demás. O de ellos, se dio cuenta lentamente, era Ashford, no como era, sino como podría ser. El ala está empleada. La biblioteca duplicada. El muro del jardín reconstruido con un arco que había notado que faltaba y que simplemente había asumido que siempre había faltado. Has estado redigando tu propia casa. Dio ella, durante 12 ecos. Dio ella lo miró. Algo surgió entre ellos en ese momento. No románico.
todavía no. Pero inimo de una manera que era más difícil de superar. La timid ad específica de ser visto, haciendo algo que amas por alguien a quien no eliges mostrar. Edmund, dio ella. No dio el en voz baja. No iba a decir nada sentimental. Dio ella? Sí, ibas a decirlo. Iba a decir que deberías construir el arco. Dio ella? El de la perd este. De jariapas ar las de la manana. El lamero. Luego el debullo. Lo haria, dio. 3 semanas después de comenzar junio. Empezó el trabajo. Yo en la perd este. Edmund lo superviso personalmente. Lo cul el jardinero. Un hombre de pocas palabras y opinions firmes sobre la gente que se intromete en su dominio. Excepto con la expresión resignada de alguien que había aprendido a no discutir con el duque de Ashford antes del mediodía. Alara observa desde la ventana de la biblioteca una tarde, como Edmund se agachaba junto a los cimientos con un lápiz y un trozo de papel doblado. Le explicaba algo al albino con la animación particular de un hombre que momentáneamente olvida estar sereno. Sus manos se movían. Señalaba, corregía, reconsideraba. Y ella lo observa y pensó que así era el años de 1838. Antes de Catherine. Del compromiso, y del cuidado, o arreglo que había hecho con su propio dolor. Se apartó de la ventana antes de que el pudiera alzar la vista, pero se quedó cerca de ella, y esa noche, después de cenar, se detuvo en el pasillo fuera del salón y